everybody. I'm David Forgach. I'm the a professor here and chair of the Department of Italian Studies. I'm just here to do the welcome and to just say a word very briefly about Franco and about Filippo and about the film and what's going to happen. So the film called Let's Kiss, Storia di una rivoluzione gentile, was directed by Filippo Vendemmiati, who's there at the back. It's all about Franco Grillini. If you don't know who Franco is, you will find out, because this film is a kind of biographical narrative about him and his work as an activist. He's very famous in Italy, perhaps one of the most famous activists for gay rights. Historically, was involved in founding Arci Gay and Lila, the Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, in, I think, 1987. But I won't say more because the film will give you a pretty good picture of who Franco is and why he's so important. I'll also say a word about Filippo Vendemmiati, a filmmaker who was also a journalist for RAI, did investigative journalism, made perhaps the film for which he's best known before this is the one about the killing of Federico Aldrovandi, an 18-year-old student who was beaten up by 4 police in the street in Ferrara in 2005, and then the police tried to cover it up, and Filippo's film is a wonderful investigation both of that cover-up and the trial afterwards. So you will get to meet Franco and Filippo afterwards. There will be 2 discussants, Rachel Love and Brian DeGrazia, who are here, and I will introduce them when the film ends. The film runs 1 hour and 23 minutes. Enjoy it, and we'll see you at the end. Thank you. I don't think I need to say anything to introduce Franco. I think he's introduced himself. I just want to say how pleased and honored we are to have this great guy here among us. I mean, not just, can I just say one thing? I wish people who were politically active in Italy were like him and not like the present class that we have there. So, anyway, and a sense of humor as well, and, extraordinary. Okay, I just want to say a few words. We're going to have a bit of Q&A now. Franco, I don't think I really need to introduce. I will just say a word about Filippo Vendemmiati, who is the director of the film, who's here at the back. I mentioned before, he's made a number of documentary films. He's also, by history, a journalist, investigative journalist, and a writer of screenplays. What I didn't mention is that his film that I mentioned before, È stato morto un ragazzo, won the David di Donatello for Best Documentary in 2011. The 2 panelists who are going to do the Q&A are Rachel Love and Brian DeGrazia. I can say they were both former PhD students of mine. I didn't take any credit for the wonderful work they did. They did it all themselves. Rachel got her PhD here in 2018 with a dissertation about the Nuovo Canzoniere Italiano, which was, if you don't know what that was, it was a leftist musical collective very active in Italy in the 1960s and 70s. And she's got a forthcoming book based on that dissertation. I would mention also that last year she was a research fellow at the University of St Andrews in Scotland, working on a project on transnational activism and AIDS in Western Europe. And she did the part of the research in Italy. She did some oral history interviews, and she did, I think, according to Franco, an interview lasting 2 days with Franco Grillini. So she's pretty well equipped to do this. And she's actually also, if I can also mention, has just been hired at the University of Pittsburgh as an assistant professor starting this summer. Brian DeGrazia is a researcher, educator, and translator with experience in the university classroom, higher ed administration, corporate learning and development. He got his PhD here in 2019 with a dissertation about HIV, AIDS, and biopolitical thought in Italy, with a lot of work on media representations of HIV, AIDS, and self-representation. And he has a chapter from that project which is coming out, or has come out already, is it? It's just come out, sorry, in a book called History of HIV/AIDS in Western Europe, New and Regional Perspectives, which was published by Manchester University Press. He's also written for the Los Angeles Review of Books and Inside Higher Ed. So I think Brian and Rachel together will be asking the questions. I'd like Franco and Filippo to come up on stage, and I'll leave it to you guys to do it. Okay, thank you.
Prima delle visioni del film stasera si parlava del fatto che questo film si fa vedere in tantissime città del mondo, ma visto che stasera siamo tutti a New York, volevo farti una domanda su il ruolo di New York nel tuo percorso personale e politico. Abbiamo visto tantissime immagini di New York all'inizio e alla fine del film. Quindi per te New York che cos'è? Sì. Okay, we have seen that before seeing the film, we were saying that this movie was seen in many different cities, but given that New York is so present also in this movie, I wanted to ask you what is the role that New York has had in your political and personal pathway? Beh, prima di tutto devo dire che New York è il luogo dove ci sono alcuni cari amici che sono venuti anche qui stasera, Jack Drescher e Renna, che ringrazio di essere presenti, due persone molto importanti. Jack è membro dell'APA, Associazione Psichiatrica Americana, che come tutti sapete è stato l'associazione psichiatrica che ha per prima cancellato l'omosessualità come malattia, depatologicizzata, come si direbbe in Italia. E Renna è responsabile comunicazione per il movimento LGBT qui a New York e in USA, e sono molto felice che loro siano qua. L'altra questione politica è che il movimento, per come si era sviluppato negli USA e a New York, San Francisco e in altre città, è stato un motore che è stato utilissimo per tutto il mondo e anche per noi italiani, per prendere più coraggio per fare manifestazioni come il Pride. La prima ufficiale è stata nel 94, qui la prima ufficiale è stata nel 1970. Quindi l'esperienza di New York e in genere l'esperienza americana è stata fondamentale per i gay di tutto il mondo e quindi anche per i gay italiani. Quindi c'è un legame particolare che io sento con New York. Sono felice di essere qui stasera con voi e sono felice che sia stato trasmesso questo film con il regista che è qui presente, Filippo Vendemmiati, e sono felice di poterne parlare con voi. Well, first of all, I want to say that New York is extremely important because there are some very dear friends, and some of them are here with us tonight, and I really want to thank them for being here. Jack, for instance, is from the American Psychiatric Association, APA, and it was the first organization that basically depathologized homosexuality, and therefore that is extremely important. And also we have with us my friend Kathy, who is responsible for communications for the LGBTQ plus organization in the United States. And I'm very, very happy and honored to have them here with us. Of course, the movement in the United States and in New York City and San Francisco was extremely useful for the entire movement all over the world and in Italy. And it's thanks to them that we were able to muster the courage to have our own Pride celebration. The first one we had in Italy was in 1994. Of course, quite a bit after the first one in the United States. And therefore, I have a really special connection with New York City, and I'm very, very happy that Filippo Vendemmiati helped us to shoot in this city and is here with us to talk about the movie.
Fare una domanda per Franco e Filippo insieme. Nel film parli di aver bisogno di sistemare la tua memoria e che questa memoria sopravviva a te stesso. Trovo che il film sia anche un viaggio nella memoria con al centro questa intervista con te e anche passando per i luoghi importanti della tua vita. E allora vorrei sentire, con anche, devo dire, materiali storici anche importanti e materiali dall'archivio. Per cui vorrei sentire da voi come avete deciso di montare questo film in questo modo, insomma le sfide in questo senso, e insomma un po' della storia del fare del film. Well, I remember that in the movie you mentioned that you didn't want to die because you wanted to organize your things. You wanted to organize and leave a memory of everything that you've done and all of your materials. And therefore, this movie has become sort of a trip through your memories and everything that you've done. And all of the important locations and things that you've done in your life. Now, all of this material that is historical and is, archival material, basically, was extremely important. Can you tell us what role did it play in in this movie, and how did you organize everything in order to build the movie the way that you have built it? Allora, lascio il microfono. Ok, sì. No, allora, c'erano molte sfide legate a questo film. There were so many challenges that were connected to this movie. E la prima sfida è che io e Franco siamo amici da molti anni. And the first challenge is that Franco and I have been friends for many, many years. E quindi non è propriamente consigliato nel manuale del bravo regista fare un film su un amico. And it's not something that you should be doing, the manual, the textbook of how to be a good director, movie director, doesn't say to make movies on your best friends, E quindi la prima sfida è stata che siamo rimasti amici anche dopo il film. And the first challenge was that of remaining friends after the movie. And yes, I confirm we did stay friends. La seconda sfida è stata quando il produttore mi ha chiesto: ma chi sono i personaggi intervistati nel film? And the second challenge came when the producer asked me, who are the people that you're going to interview in the movie? E io gli ho risposto nessuno. And I answered, no one. Perché l'unico protagonista è lui. Because the only protagonist is him. E quindi io mi chiedevo quale sarebbe stata la sua forza narrativa e fisica anche. And I was wondering what would have been his strength in the narrative of the movie, but also his physical strength. E un giorno ho incontrato un musicista straordinario che si chiama Paolo Fresu. And one day I met a wonderful musician, and his name is Paolo Fresu, che ha ascoltato una parte della sua intervista e mi ha detto: lui parla come se fosse un suono musicale. He listened to only a part of his interview, and he said he speaks as if he was a musical instrument. E lì ho capito che la sua presenza narrativa, ma anche fisica, forse avrebbe sostenuto tutto il film, e quindi ho provato a vincere anche questa seconda sfida. And that's when I realized that his presence in the movie would have been able to carry all the movie, and that's when I decided that it was doable. The challenge could be met. La terza sfida, sono solo 4, poi mi fermo. The third challenge, don't get worried, there's only 4 of them. La terza sfida però è la più importante e la più seria.
was the most important, the most serious one. Quando io ho scritto a Franco dicendo vorrei fare un film sulla tua vita, sulla tua storia, When I wrote to Franco and I told him I would like to make a movie on your life, on your story, questa è una cosa seria, lui mi ha risposto e mi ha detto sì ci sto, ma bisogna fare in fretta perché non mi manca molto. and this is something serious. He said, okay, we can do it, but we need to do it quickly because I don't think I have much longer. E la sfida più importante è che oggi Franco sta molto meglio di quando abbiamo cominciato a girare il film, e si vede anche. And the thing that I'm happiest about is that Franco nowadays is much better than when we first started this project, and you can see it with your own eyes. La quarta e ultima sfida è la meno importante, però The ci tengo a dirla lo stesso. Fourth and the last challenge is the least important, but I think it's important for me to say, È che io non sono omosessuale, is that I am not a homosexual. però ho imparato da Franco che non tutti siamo perfetti But I learned from Franco that not all of us can be perfect, e che anch'io posso migliorare. and I can improve too, you know? Grazie. Tenete presente che c'è la moglie in sala, Consider that his wife is here che è sitting anche amongst us, co-sceneggiatrice del film. and she Donata. also co-wrote the movie together with him. Poi la cosa divertente è che fino a qualche tempo fa la prima domanda che avrebbero fatta è: ma il regista è gay o no? Invece questa volta non l'ha fatta nessuno in nessuna delle presentazioni, e a questo punto l'abbiamo dovuto dire noi. The funniest thing, though, is that usually when we were showing this movie, the first question people would ask was, "Is the director gay?" And then they started not asking this question, and so now we're saying it. A dimostrazione che anche gli eterosessuali possono fare delle cose buone. And this is proof that even heterosexuals can do something good. Devo dire che in Italia abbiamo fatto molte presentazioni di questo film e che la cosa di cui io ho più paura è che spesso, e non lo dico per mettervi in guardia, spesso il dibattito è stato più lungo del film e io sono terrorizzato da questo. I want to tell you that we've done a lot of screenings of this movie, and in Italy, something that would happen is something that really scares me. That oftentimes the Q&A lasted much longer than the movie, and I'm really, really very scared about this. Comunque le presentazioni più belle, alcune tra le più belle, sono state quelle fatte dentro le chiese cattoliche. The most important screenings, I think, were the ones that were done in the Catholic churches. Ok, adesso magari apriamo al pubblico. So if anyone has any questions from the audience that they'd like to ask, Franco or Filippo. Ok? Arriva. No, it's coming, it's coming. It's coming, don't worry. And please speak into the microphone so that we can get your questions on the recording. I just want to know, if he went into Stonewall, did they treat you with the respect you deserve? Beh, certamente, anche perché siamo entrati senza presentarci, quindi nessuno ha capito chi eravamo. Comunque è stata una bella esperienza e la registrazione l'abbiamo fatta il mercoledì prima del Pride e c'era moltissima gente e allora non ci siamo presentati. Non so, forse abbiamo fatto un errore.
Well, yes, we were treated very well, especially because we did not introduce ourselves. We were treated with a lot of respect. However, seriously, we went to shoot in Stonewall on Wednesday before the Pride, and it was full of people, but everything went fine. Volevo dire una cosa su New York. Noi abbiamo le immagini di New York sono state riprese nel giugno del 2019. The images that you see of New York were shot in June 2019. E noi abbiamo finto di essere turisti facendo un film. And we pretended to be tourists, but we were actually shooting a movie. Oppure il contrario, non lo so, dipende. Or maybe it's the opposite. We were really tourists that were Però, pretending to shoot a movie. Ci siamo detti che cosa fa un italiano i primi giorni che viene a New York. We were saying, what does an Italian do typically when he or she comes to New York? Vede il ponte di Brooklyn, guarda la città dall'alto e questo abbiamo They go fatto. to see the Brooklyn Bridge, they go to see the rooftops, and the view, and that's what we did. E abbiamo trovato, Franco si ricorda bene, pochi mesi, 6 mesi prima del Covid. And Franco remembers this well. We were basically lucky to be there a few months before the COVID pandemic started. Poi siamo tornati in questi giorni, dopo il And Covid, when we just came back a few days ago, after the COVID pandemic, e abbiamo notato alcune differenze a New York, and we noticed a few differences, 2 in particolare. two in particular. La città è molto più cara, Everything is much more expensive, ma soprattutto è molto più profumata. but it also smells much better. Before I ask the question, the person who asked that question is a piece of history back there. Tree, how long were you a bartender at the Stonewall Inn? 55 years. Thank you. Okay. Recently retired. So I have a question about. Posso chiedere in italiano? Vabbè. Can you talk about the state of the LGBT rights movement in Italy today? Especially because here in the United States, we're seeing a horrible resurgence of anti-LGBTQ legislation, political shenanigans, particularly the trans community. And I know in Europe as well, there are, within the LGBT movement, challenges, discussions, and disagreements around the inclusion of trans and non-binary people. Credo che possiamo dire che purtroppo è la stessa situazione che abbiamo in Italia. Unfortunately, I think I can say that it's the same situation we are living in Italy right now. Anche in Italia le persone transessuali sono sotto attacco, soprattutto per quanto riguarda la fornitura dei medicinali dei transessuali adolescenti. The trans community is under attack in Italy as well, especially as far as the drugs for the teenagers are concerned. Anche se l'argomento principale in questo momento di aggressione verso la comunità LGBT in Italia è la questione della maternità surrogata, che in Italia viene volgarmente definita utero in affitto. However, probably the most important thing that is being discussed right now in Italy is what in Italy is being called the uterus, rented uterus, so the surrogate motherhood. Le coppie gay che hanno fatto la maternità surrogata, per esempio negli Stati Uniti, in California, in Canada, non sono molte, in 10 anni possiamo calcolare che non siano più di 200 i bambini nati con questa tecnica, però in Italia la destra
possiamo definirla parafascista, è tornata al potere dopo i tempi della dittatura e ha deciso di fare una campagna anti-LGBT su questo tema che ritiene particolarmente condiviso dalla popolazione. And there are some gay couples that have been able to do this and have babies, maybe in the US and in Canada, but there aren't that many. Maybe 200 kids were born through this surrogate motherhood. But as you know, in Italy right now, there is the para-fascist right that is now in power, and they have decided to attack the LGBTQ plus community, especially on this particular subject. And the people seem to agree with what they're saying. E in questo momento la comunità LGBT è sotto attacco dal potere, che è rappresentato da un primo ministro che è una donna, che si chiama Meloni, e che è alleata di altri piccoli autocrati in Europa come il presidente dell'Ungheria, la Polonia, e hanno posizioni simili a quella del presidente russo Putin, cioè tendono a fare leggi che vietano alle persone omosessuali di poter parlare liberamente di omosessualità e di diritti civili LGBT, per esempio nelle scuole. And the LGBTQ plus community is under attack in Italy by especially a prime minister who is a woman, Miss Meloni, and who is basically an ally of the people in power in countries such as Hungary and Poland, and whose positions are very similar to the positions of Mr. Putin. People who tend to make laws that basically forbid free speech, especially in schools, to the LGBTQ plus community. Quindi in questo momento in Italia si gioca una partita fondamentale che è tutta basata sulla questione della garanzia dei diritti di libertà delle persone, per la comunità LGBT, ma anche per la popolazione in generale, e per fortuna che a elezioni primarie del principale partito di opposizione, che è il PD, è stata eletta una donna lesbica per la prima volta nella storia italiana, che si chiama Elly Schlein, che ha un legame particolare con New York. Io domani avrò un incontro con la sezione di New York di questo partito, che rappresenta una valida sponda per l'opposizione. Speriamo che ovviamente l'opposizione in Italia ai partiti di estrema destra che purtroppo sono andati al potere sia un'opposizione efficace. And so in Italy right now we have to fight to guarantee the people's basic rights, not just to the LGBTQ community, but also to all people. Now the opposition to the government has elected a lesbian woman. Her name is Elly Schlein. Tomorrow I will have a meeting with the local group of the opposition, and I hope that they can put together a very strong resistance. Lo slogan preferito della signora che è al potere, che tra l'altro non è regolarmente sposata, pur dicendo che lei è la massima difesa della famiglia tradizionale, è quella che lei grida ai suoi comizi: sono una donna, sono cristiana, sono una madre, sono italiana. The best known slogan by Miss Meloni, who by the way is not married, although she is basically defending the traditional family,
is that she says, I am a woman, I am Christian, I am a mother, sono una donna, sono cristiana, sono una madre, and I'm Italian. Che nessuno aveva dubbi che fosse anche italiano. Cioè, Nobody non had metteva in any discussione doubt that nessuno. she was Italian. Nessuno gli contestava questa cosa. Nobody even doubted that. E con grande intelligenza Elish Line, credo che il padre è americana, il padre è americano di New York, tra l'altro, di origine ebrea, e ha detto sono una donna, non sono una madre e per questo non sono meno donna. Io credo che sia stata brava. Ellie Schlein, whose father is American and who is also Jewish, of a Jewish origin, in reply said, I am a woman, I am not a mother, and I am not less of a woman. E ha detto anche sono una donna, scusate, ho dimenticato una cosa, sono una donna, amo un'altra donna, non sono una madre e non per questo sono meno donna. Actually, the complete quote goes, I am a woman, I love another woman, I am not a mother, and I'm not less of a woman for this. Dopo gli scrivo e gli dirò che gli avete fatto un applauso. After this, I'm going to send her a message and say that you basically gave her an applause to her slogan. We have time for one more. I think we have time for another round of applause.